Hello everyone, welcome in our today's class. Today we are going to teach you theories of teaching and learning. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe amwe mu mahame y'uburyo twiga cyangwa se uburyo twigisha, uburyo twakira amakuru cyangwa se uburyo tufata ubumenyi tubufata gute. So nibyo uyu munsi tugiye kureberaho rero, theories of teaching and learning. The first one, the first theory is called cognitive learning theory. Cognitive learning theory niyo ya mbere. In this theory we understand how human mind works while people learn, how information is processed by the brain, and how learning occurs through the internal processing of information. Ahangaha ho iyo umuntu arimo kwiga tugomba kumenya yuko your internal thoughts, ibitekerezo bikurimo cyangwa se how your mind works, uburyo ubwonko bw'umuntu bukora mu kwakira amakuru, it plays a big role in his or her learning, bigira uruhare runini mu buryo yigamo. So in order to apply this cognitive learning theory for the teacher, what he or she does, icyo umwarimu akora is to ask students to reflect on their experience, kubabaza ibibazo bakabihuza n'ubuzima cyangwa se ibyo babona, help them to find a new solution to problem, kubafasha gushaka ibisubizo by'ibibazo bahura nabyo, encourage them to discuss about what they are being taught, kubashishikariza kuganira ku byo barimo kwigishwaho. So as the student, what you can do is to know your thoughts and try them to construct better learning opportunity. The second learning theory is called behaviorism. Ya kabiri niyo bita behaviorism. In this theory of learning, the idea is that all behaviors are learned through interaction with the environment. It means that behaviors that we have are learned from environment. Imyitwarire yose tugira tuba tuyikuye biterwa n'ahantu tuba turi cyangwa se societe tuba turimo. Hano batubwira yuko innate or inherited factors have very little influence on behaviors. Nuvuga imyitwarire wahawe n'ababyeyi cyangwa se wakuye ku babyeyi igira uruhare rutoya ku myitwarire dusanzwe tugira. For the teachers, what they do is to reward those students who have good behaviors, guhemba abanyeshuri bafite imyitwarire myiza, and punish those who are disruptive, who are showing disruptive behaviors, ndetse no guhana bari abantu bagaragaza imyitwarire itari myiza in the class. The third learning theory is called constructivism. Constructivism is based on the idea that students actually create their own learning based on their previous experience. Nuvuga ngo ahangaha muri constructivism abanyeshuri bishakira uburyo bwabo bigamo bitewe n'ibyo babonye. So here students take what they are being taught, bafata ibyo barimo kwigishwa, and then they add it to the previous knowledge. Noneho bakaba babyongera kumenya basanzwe bafite, so then they create their own learning process. Noneho bakaba bagira bate bareba uburyo bwabo bihitiyemo biga. It is a learning as active process which is a personal and individual for each student. Hano bayifata nk'ari uburyo umunyeshuri yikoresha ku giti cye agakora cyane in finding the ways that he or she can use in order to study or to learn. For the teachers, what you do is to guide the students to find or to create their new ways of learning. So icyo bafasha ni ukubayobora mu gushakira inzira z'uburyo bakwigamo. That is called constructivism learning theory. Another learning theory is called social learning theory. India kari niyo bita social learning theory. This theory focuses on the concept of the children learning from the observing others. Ahangaho abana barimo kureba abandi, so they observe others, so then they learn from them. Bareba abandi cyangwa se bigira ku bandi. So in this theory, iyi theory yaje kuvugwaho n'umugabo bita Albert Bandura, avuga ko ifite 4 elements, ifite uduce tune nayo. Agace kamenya ko bita attention, aka kabiri retention, akandi ka gatatu reproduction, aka kane niko bita motivation. About attention, he said that
Children cannot learn when they are not focused on task. It means that the children learn when they are focused on task. Wiga ari uko ushize ikintu ugishizeho umwete cyangwa se ukitayeho. Aka kabiri yavuze kuri retention, yavuze yuko people learn by internalizing information. It means that we can recall that information later when we want to respond a situation. Wango turiga, then we memorize or we internalize that information, then we recall or we remember it later when we want to respond the situation. Number 3, Albert Bandura about social learning theory. He said that there is a reproduction. That means that we produce our previous learned behavior or knowledge when it is required. Iyo twize ibintu turabibika noneho, so then we produce cyangwa se tukabigaragaza igihe bikenewe, cyangwa se ubwo bumenyi twafashe tukabugaragaza igihe bukenewe. Niko kantu ka gatatu yavuzeho kitwa reproduction. The fourth one or the last one akanyuma yavuze ko ari motivation. Motivation is required in order to do something. Motivation in this social learning theory, Albert Bandura said that motivation comes from seeing someone else rewarded or punished for something they have done. Iyo ubonye umuntu bamuhannye cyangwa se bamuhembye, so you get or you study from him or her, umwigiraho. Ese niba bamuhannye ukaba wareka gukora nawe ibintu yakoze kugira ngo batazagwana, so if they reward him or her, niba bamuhembye, so even you try your best in order to be rewarded. Nawe urakora cyane kugira ngo uzahembwe. What teachers do in this theory of learning is to guide their students to be more active in their learning. Another learning theory is called humanism, but this theory is related to constructivism theory of learning that we have been talking above. But this humanism directly focuses on the idea of self-actualization, the hierarchy of needs. So it is briefly moments where a person feels all of their needs are met and they are the best possible version of themselves. On theory, what the teachers do, they can help to fulfill students' emotional and physical need. Muha abanyeshuri ibyo bakeneye, giving plenty food, kubaha ifunguro rihagije ryatuma biga, and the support they need to succeed, ndetse n'ubundi bufasha baba bakeneye mu gutsinda. This theory is called humanism learning theory. The last one that we are going to see here is called transformation learning theory. This theory focuses on the idea learners can adjust their thinking based on new information. Hano iyo umunyeshuri yize ikintu gishya hari ubumenyi akuraho, so it means that our world view is changed the more we learn, which helps us grasp new concepts and ideas. Uko ubwenge bwacu bugenda bwiyongera cyangwa se ubumenyi biterwa n'uburyo twiga. Iyo wize ibintu byinshi ugira ubumenyi bwinshi, ibintu ugiyemo nibyo bituma ugira ubumenyi buhambaye cyangwa se burenze kuri ibyo bintu. So for the teachers, what they can do here, icyo abarimu bakora is to encourage students to learn new perspectives. Kubaha abanyeshuri cyangwa se kubashishikariza kugenda bakajya mu bintu bitandukanye byatuma bagira ubundi bumenyi bwisumbuyeho ubwo bari basanzwe bafite. Reka nongere ngushimire rero for having studied this lesson. See you in next lesson.